టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ బేస్డ్ ఆన్ కాసెస్ అనమాట. కాంప్రహెన్సివ్ రిఫార్మ్స్ ఏంటి? డిమాండ్ పుల్ 3 రకాల ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటాయి. ఏంటయి? డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్, ఇంకోటి కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్, అంటే సప్లై సైడ్ డిమాండ్ సైడ్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి స్ట్రక్చరల్ అనమాట. స్ట్రక్చరల్ ఇన్ఫ్లేషన్ మొత్తం 3 పార్ట్స్ అనమాట. డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్, ఇది టూ మెనీ డాలర్స్ చేజింగ్ టూ ఫ్యూ గూడ్స్ అనమాట. ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నా కానీ, లేకపోతే ఎక్కువ మనీ ఉన్నా కానీ, అక్కర్ సెట్ వెన్ అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఎక్సీడ్స్ అగ్రిగేట్ సప్లై అనమాట. ఇది నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇక్కడ మనం కొన్ని ఇప్పుడు మనం జనరల్గా చూద్దాం. డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఎమర్జెస్ టోటల్ డిమాండ్ ఇన్ ద ఎకానమీ గ్రోస్ అనమాట. ఎవడైతే మనకి నాలా ప్రజలు ఉన్నారో, నాకు ఏదైనా ఒక గీ కొనుక్కోవాలనుకుంది, దాని మీద ఎక్కువ డిమాండ్ అయింది, లేకపోతే రైస్ కొనుక్కోవాలి, దాని మీద ఎక్కువ డిమాండ్ పెరిగింది. దాన్ ద ఎబిలిటీ టు ఫర్మ్, అంటే ఫామ్ ప్రొడ్యూస్ చేసే దానికన్నా ఎక్కువ డిమాండ్ పెరిగింది టు ప్రొడ్యూస్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్. ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్, వెన్ పీపుల్ హ్యావ్ మోర్ మనీ అండ్ విల్లింగ్ టు స్పెండ్ మోర్ దాన్ ద ఎకానమీ కెన్ సప్లై అనమాట. ఏదైతే ఎకానమీ ఎంత అయితే సప్లై చేయగలదో దానికంటే ఎక్కువ మంది అడిగితే కనుక దాన్ని డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనమాట. అన్లైక్ కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్, డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ డస్ నాట్ రెడ్యూస్ అవుట్పుట్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది అవుట్పుట్ని రెడ్యూస్ చేయొద్దు. ఇది మేబీ అవుట్పుట్ని ఇంకొంచెం పెంచగలుగుతుంది, కానీ కాస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర అంత మనీ ఉండదు, లేకపోతే ఎక్కువ కాస్ట్ అయిపోవడం వల్ల అట్లా అనమాట. ఇదేంటంటే డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఎక్కువ హార్మ్ఫుల్ కాదు కంపేర్ టు దిస్ మేక్స్ ఇట్ కంపేర్ టు లెస్ హార్మ్ఫుల్ అండ్ ఈజియర్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ ద ఆర్బీఐ టు మేనేజ్ అనమాట. ఇది మేనేజ్ చేయడం ఈజీ అనమాట. When the central bank keeps interest rates low, when banks lend aggressively, borrowing becomes cheap, households and business takes more loans and spend more anamata. Additionally, if the money supply in the economy expands too quickly, పీపుల్ స్టార్ట్ పర్చేసింగ్ మోర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. అది ఎక్కువ చేతిలో డబ్బులన్నీ వచ్చినాయి, లేకపోతే గవర్నమెంట్ తన ఇంట్రెస్ట్ రేట్లన్నీ తగ్గించినప్పుడు డబ్బులు పీపుల్ దగ్గరికి వెళ్తే లోన్స్ తీసుకొని వాళ్ళు ఎక్కువ స్పెండ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. అట్లా అట్లా పర్చేసింగ్ పవర్ పెరుగుతుంది. సిన్స్ సప్లై కెనాట్ రైజ్ ఇన్స్టెంట్లీ, ఒకేసారి సప్లై అవ్వలేదు కాబట్టి ప్రైజెస్ ఇంక్రీజెస్ అనమాట. ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్, ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ స్పెండ్స్ హెవీలీ ఆన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్, సబ్సిడీస్ ఆర్ salaries without matching revenues, more money flows into the economy. Similarly, tax cuts increases purchasing power, both the situation to demand and pull upward pressures on prices అనమాట. ఇన్కమ్ అండ్ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ అనమాట. వెన్ ద వేజెస్ రైజ్, ఒకవేళ వేజ్ రైజ్ అయిందనుకో, ఈ ఎంప్లాయర్ ఇంప్రూవ్స్ హౌస్ హోల్డ్ న్యాచురలీ, స్పెండ్ మోర్, హయ్యర్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్, బూస్ట్ కన్జంప్షన్, స్ట్రాంగ్ కన్జ్యూమర్ కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట. ఆల్సో ఎంకరేజెస్ పీపుల్ టు బై మోర్ రాదర్ దాన్ లాటర్ అనమాట. ఇప్పుడు ఎక్కువ కొనుక్కుందాం అనుకుంటారు. ద ఇంక్రీజ్డ్ డిమాండ్ పుషెస్ ప్రైజెస్ అప్వర్డ్ అనమాట. ఎక్స్టర్నల్ సెక్టర్ ఎఫెక్ట్స్ అనమాట. ఎక్స్పోర్ట్ రైజ్ ఫారెన్ డిమాండ్స్ ఫర్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్స్ అనమాట. ఇఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ డిమాండ్ గ్రోస్ వెరీ క్విక్లీ, ఒకవేళ ఎక్స్పోర్ట్ అనేది ఎక్కువ పెరిగింది అనుకో, డొమెస్టిక్ సప్లై బికమ్స్ టైట్ అనమాట అండ్ ప్రైజెస్ రైజ్ టు ఎట్ హోమ్. ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ఫ్లోస్, ఎఫ్డిఐ ఆల్సో యాడ్ లిక్విడిటీ ఇన్ ద ఫిజికల్ సిస్టమ్ అనమాట.
అసెట్ ప్రైస్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనమాట. వెన్ ద స్టాక్ మార్కెట్ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రైసెస్ రైజ్ షార్ప్లీ, పీపుల్ ఫీల్ వెల్తియర్ even if their incomes haven't changed అనమాట. దిస్ వెల్త్ ఎఫెక్ట్ మేక్స్ దెమ్ స్పెండ్ మోర్ ఆన్ కన్జ్యూమర్ ఐటమ్స్ అనమాట. ఇలా కూడా అవ్వచ్చు. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనమాట. ఏముంటాయి క్యారెక్టరిస్టిక్ అంటే? ప్రొడక్షన్ అండ్ ప్రైసెస్ ఇంక్రీజెస్ టుగెదర్ అనమాట. ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, ప్రైసెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సిన్స్ ద డిమాండ్ is strong and firms receive more orders, they expand output because business hire more workers, lowering the unemployment, generating more household income. In this phase, economy generally performs well. Growth, employment, and consumption rise simultaneously rise అవుతాయి అన్నమాట. డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అక్కర్స్ ఇన్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ. గ్రోయింగ్ ఎకానమీలో డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఉంటుంది. సిన్స్ అవుట్పుట్ రైజెస్ అలాంగ్ విత్ ప్రైసెస్, ఇన్కమ్స్ ఆల్సో గ్రోస్ అనమాట. గవర్నమెంట్ హ్యావ్ ద ఫిజికల్ స్పేస్ మేనేజ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనమాట. గవర్నమెంట్స్ హ్యావ్ ఫిజికల్ స్పేస్ టు మేనేజ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనమాట. దెర్ ఈస్ నో సైమల్టేనియస్ ఫాల్ ఇన్ అవుట్పుట్ అన్లైక్ కాస్ట్ పుష్ అనమాట. ఇది ఇండియన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? ఫెస్టివల్ డిమాండ్ అనమాట, పోస్ట్ లాక్డౌన్ డిమాండ్, ఇలా. ఇదనమాట. ఆఫెన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ ఏ ప్రైజెస్ మనీ చేసింగ్ లిమిటెడ్ గూడ్స్ ఫర్మ్స్ రెస్పాండ్ బై ఏ రైజింగ్ బోత్ ప్రైజెస్ అవుట్పుట్. అన్లైక్ ద కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్, అవుట్పుట్ డస్ నాట్ కాంట్రాక్ట్ అనమాట. జనరలీ లెస్ డిస్ట్రప్టివ్ అనమాట. కాజెస్ ఆఫ్ డిమాండ్ మానిటరీ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట. ఎక్సెస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ బేస్ మనీ ఆర్ ఎక్సెసివ్ క్రెడిట్ ఎక్స్పాన్షన్ కానీ, ఈసీ లోన్ అండ్ లోన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఎంకరేజ్ లిక్విడిటీ సజెస్ రైజెస్ ద హౌస్ హోల్డ్ బిజినెస్. ఇలాంటి ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ గవర్నమెంట్ ఎక్కువ స్పెండ్ చేయడం వితౌట్ మ్యాచింగ్ ద రెవెన్యూ అనమాట. డెఫిసిట్ స్పెండింగ్ అని, ట్యాక్స్ రిడక్షన్ రైజ్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్, ఫిజికల్ స్టిమ్యులస్ ఇంక్రీజెస్ ద అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఇన్ ద షార్ట్ రన్ అనమాట. ద గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇంజెక్ట్ మనీ ఇన్ టు ద సెక్టర్స్ లైక్ కన్స్ట్రక్షన్, సర్వీసెస్ ఇలాంటి. ఇన్కమ్ అండ్ కన్జ్యూమర్ డ్రివెన్ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట. హయ్యర్ వేజెస్, శాలరీస్, హయ్యర్ కన్జంప్షన్, రైజింగ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్, ఎక్స్పాండ్ హౌస్ హోల్డ్ ఇన్కమ్, స్ట్రాంగర్ కన్జ్యూమర్ సెంటిమెంట్, బూస్ట్ డిస్క్రిషనరీ స్పెండింగ్ అనమాట. ఎక్స్టర్నల్ సెక్టర్ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట. ఎక్స్పోర్ట్ సర్జెస్ డైవర్ట్ డొమెస్టిక్ అవుట్పుట్ టు ఫారెన్ మార్కెట్స్, డొమెస్టిక్ షార్టేజెస్ అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చి క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్లోస్, ఎఫ్పిఐ, ఎఫ్డిఐ ఎక్స్పాండ్ మనీ సప్లై. గ్లోబల్ డిమాండ్ బూమ్ రైజ్ డిమాండ్ ఫర్ ఇండియాస్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్, అసెట్ ప్రైస్ ఎఫెక్ట్స్ అనమాట. రైజింగ్ స్టాక్ ఆర్ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రైజెస్ క్రియేట్ వెల్త్ ఎఫెక్ట్ అనమాట. వెల్తియర్ హౌస్ హోల్డ్స్ ఇంక్రీజ్ కన్జంప్షన్ అనమాట. అసెట్ మార్కెట్ ఆప్టిమిజం ఎంకరేజెస్ ఎడిషనల్ స్పెండింగ్. ప్రైజెస్ అండ్ అవుట్పుట్ మూవ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ అనమాట. Prices and output move in the same direction occurs in the phases of economic expansion associated with low unemployment, as firms hire more to meet rising demand. Wage income rises and reinforces demand further. Why it is less harmful than cost push inflation and output growth remains positive, no recessionary trend, employment improves benefiting households అనమాట. పాలసీ మేకర్స్ ఆర్బీఐ ప్లస్ ఇదేంటనమాట, కెన్ రిస్ట్రైన్ డిమాండ్ త్రూ హయ్యర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనమాట. లెస్ హార్మ్ఫుల్, అవుట్పుట్ గ్రోత్ రిమైన్స్ పాజిటివ్ అండ్ నో రిసెషనరీ ట్రెండ్ అనమాట. రిసెషనరీ ట్రెండ్ ఉండదు కాబట్టి ఇది అంత బయలుదేరి. ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంప్రూవ్స్ అనమాట. దీనివల్ల ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంప్రూవ్స్ అవుతుంది. పాలసీ మేకర్స్ ఆర్బీఐ ప్లస్ గవర్నమెంట్ కెన్ రిస్ట్రైన్ డిమాండ్ త్రూ హయ్యర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అండ్ రెడ్యూస్డ్ లిక్విడిటీ, లోవర్ డెఫిసిట్స్ అనమాట. నో స్టాగ్ఫ్లేషన్ టైప్ ఇదనమాట. ఇంకోటి ఏంటి, ప్రైజెస్ అండ్ అవుట్పుట్ మూవ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి ఇదంతా ఇబ్బంది లేదు. ఎకనామిక్ ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతుంది, లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. ఇది పెద్ద ఇదనమాట. ఇది ఎందుకు ఇబ్బంది కాదు. అవుట్పుట్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రైజ్ అవుతుంది కాబట్టి, నాట్ ఫాల్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి, డిమాండ్ ఉంటుంది కాబట్టి, అవుట్పుట్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ యాక్చువల్లీ గో అప్ కాబట్టి ఇది అంత ఇబ్బంది లేదు.
ఫాలింగ్ అవుట్పుట్, జాబ్ లాసెస్, హయ్యర్ ఇన్ఫ్లేషన్ టుగెదర్ విత్ స్టాగ్ఫ్లేషన్ అనమాట. నో రిస్క్ ఆఫ్ రెసెషన్ ఆర్ స్టాగ్ఫ్లేషన్ కాబట్టి, సిన్స్ ఫర్మ్స్ ఎక్స్పాండ్ ప్రొడక్షన్ అనమాట అండ్ ఎకానమీ డజంట్ ఎంటర్ స్లో డౌన్ కాబట్టి కాస్ట్ పుష్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఇన్ కాంట్రాస్ట్ ఏమైందంటే ఫాలింగ్ అవుట్పుట్ కానీ, జాబ్ లాసెస్ కానీ, లేకపోతే హయ్యర్ ఇన్ఫ్లేషన్ టుగెదర్ విత్ స్టాగ్ఫ్లేషన్ అనమాట. డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అవాయిడ్స్ దిస్ హార్మ్ఫుల్ కాంబినేషన్ అనమాట. పాలసీ మేకర్స్ కెన్ కంట్రోల్ ఇట్ relatively easily అనమాట. సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ కెన్ స్లో డిమాండ్ బై రైజింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. గవర్నమెంట్ కెన్ రెడ్యూస్ డెఫిసిట్స్ ఆర్ కట్ ఎక్సెస్ స్పెండింగ్ అనమాట. దీస్ టూల్స్ వర్క్ వెల్ బికాస్ డిమాండ్ డ్రివెన్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ రెస్పాన్సివ్ టు మానిటరీ అండ్ ఫిజికల్ టైట్నింగ్. ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ హెల్తీ ఎకానమీ అనమాట. రైజింగ్ డిమాండ్ జనరల్లీ ఇండికేట్స్ హయ్యర్ ఇన్కమ్స్, రోబస్ట్ business activity, strong consumer confidence. These are signals of economic vitality, not structural weakness అనమాట. Market can observe it through higher production. Firms facing higher demand can expand capacity, increase shifts, invest more and supply adjust over time. Supply adjusts over time అనమాట. ఈజింగ్ కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్. హయ్యర్ కాస్ట్ కెనాట్ బి ఆఫ్సెట్ బై ప్రొడ్యూసింగ్ మోర్ అనమాట. ఇట్ రైజెస్ గవర్నమెంట్ రెవెన్యూ ఆటోమేటికల్లీ. హయ్యర్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఇంక్రీజెస్ జిఎస్టీ కలెక్షన్, కార్పొరేట్ ట్యాక్స్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనమాట. ఇట్ రైజెస్ గవర్నమెంట్ రెవెన్యూ ఆటోమేటికల్లీ. జిఎస్టీ కలెక్షన్స్, కార్పొరేట్ ట్యాక్స్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇదనమాట. మార్కెట్ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇట్ త్రూ హయ్యర్ ప్రొడక్షన్. ఫర్మ్స్ ఫేసింగ్ హయ్యర్ డిమాండ్ కెన్ ఎక్స్పాండ్ కెపాసిటీ, ఇంక్రీజ్ ఇట్ షిఫ్ట్స్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్ మోర్ అనమాట. సప్లై అడ్జస్ట్ ఇదనమాట. ఇది ఓకే, ఇది మనకి ఇబ్బంది ఏం కాదని చెప్తున్నారు అనమాట. ఎక్స్పెక్ట్ బూమ్ క్రియేటింగ్ హయ్యర్ డొమెస్టిక్ ప్రైస్ ప్రెషర్స్, లేకపోతే దివాళీ రోజు కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్పెండింగ్ ఇంక్రీజ్ డిమాండ్ అక్రాస్ సెక్టర్స్ కానీ, దివాళీ షాపింగ్ సర్జ్ ఇంక్రీజింగ్ ప్రైజెస్ ఆఫ్ క్లోతింగ్ అండ్ గోల్డ్ కానీ, ఫెస్టివ్ సీజన్ డిమాండ్ పుషింగ్ అప్ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రైజెస్ కానీ, ఈజియర్ టు కంట్రోల్ విత్ పాలసీ మెజర్స్ కానీ, నో స్టాగ్ఫ్లేషన్, సైమల్టేనియస్ ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ రెసెషన్ అనమాట. ఇటు ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతే కానీ రేట్లు పెరుగుతాయి, అది స్టాగ్ఫ్లేషన్ అనమాట. ఇదనమాట ఇదనమాట ఓకే. తర్వాత ఏంటంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ టిపికల్లీ రైజెస్ బెనిఫిటింగ్ వర్కర్స్. ఎకనామిక్ గ్రోత్ ప్రొవైడ్స్ రిసోర్సెస్ టు అబ్జర్వ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనమాట. వై ఇట్స్ లెస్ డేంజరస్ అనమాట. అవుట్పుట్ గ్రోత్ ఉంటుంది, ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫిజికల్లీ రైజెస్ అనమాట. బెనిఫిటింగ్ వర్కర్స్, నో స్టాగ్ఫ్లేషన్, ఈజియర్ టు కంట్రోల్ అనమాట. తర్వాత వచ్చి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఏంటి? ప్రైజెస్ అండ్ అవుట్పుట్ క్వాంటిటీస్ మూవ్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్. ప్రైజెస్ ఎలా వెళ్తున్నాయో అవుట్పుట్ కూడా అలాగే వెళ్తుంది. వెన్ డిమాండ్ రైజెస్ బోత్ ప్రైజెస్ అండ్ అవుట్పుట్ ఇంక్రీజ్ అనమాట. ఇదనమాట. జనరలీ అకంపనీడ్ బై లోవర్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్స్. లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ మీన్స్ మోర్ వర్కర్స్ ఎర్నింగ్ వేజెస్ అనమాట. అదనమాట. దానికి పర్చేసింగ్ పవర్ పెరిగితే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్పాండ్స్ యాజ్ బిజినెస్ హైర్ టు మీట్ ద డిమాండ్ అనమాట. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ డిమాండ్ పుల్ ఏంటంటే లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఉన్నట్టు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్పాండ్స్ యాజ్ బిజినెస్ హైర్ టు మీట్ డిమాండ్, జనరల్లీ అకంపనైడ్ బై లోవర్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్స్. వెన్ డిమాండ్ రైజెస్ బోత్ ప్రైజెస్ అండ్ అవుట్పుట్ ఇంక్రీజెస్ అనమాట. ప్రైజెస్ అండ్ అవుట్పుట్ quantities move in same direction. When demand rises both prices and output increases అనమాట. రైజింగ్ అసెట్ ప్రైజెస్ ఇంక్రీజ్ వెల్త్ కానీ, ఇంక్రీజ్డ్ వెల్త్ లీడ్స్ టు హయ్యర్ కన్జ్యూమర్ స్పెండింగ్ అనమాట. Increased exports create a higher demand for domestic goods. Foreign investments inflows increase money supply. Surge in exports can depreciate currency, pushing up import prices. Capital inflows create excess liquidity అనమాట. Workers get higher wages and salaries. Higher incomes increase consumer spending and demand. తర్వాత రైజింగ్ కన్జ్యూమర్ కాన్ఫిడెన్స్ లీడ్స్ టు మోర్ స్పెండింగ్ అనమాట. బెటర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇంక్రీజ్ హౌస్ హోల్డ్ ఇన్కమ్ అనమాట. తర్వాత వచ్చి పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ పుట్స్ మోర్ మనీ ఇన్ సర్క్యులేషన్.
ఇదేంటి ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట. గవర్నమెంట్ ఇంక్రీజెస్ స్పెండింగ్ గానీ, ట్యాక్స్ కట్స్ అవ్వడం గానీ, ఫిజికల్ స్టిమ్యులస్ అవ్వడం గానీ, పబ్లిక్ ఎక్స్‌పెండిచర్ పుట్స్ మోర్ మనీ ఇన్ సర్క్యులేషన్ గానీ, ఇట్లాంటివి జరగవు. కాజెస్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఇన్‌ఫ్లేషన్ ఇదనమాట. తర్వాత ఇప్పుడు మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే కాస్ట్ పుష్డ్ ఇన్‌ఫ్లేషన్. సప్లై షాక్ ఇన్‌ఫ్లేషన్ అనమాట. డెఫినిషన్ ఏంటి? ఆల్సో కాల్డ్ సప్లై షాక్ ఇన్‌ఫ్లేషన్ అక్కర్స్ వెన్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ రైజ్ అనమాట. మనం ఈ ప్రొడక్షన్ చేసినప్పుడు రైజ్ అవుతది. ఫోర్సింగ్ ప్రొడ్యూసర్స్ టు ఇంక్రీజ్ ప్రైజెస్ అనమాట. అగ్రిగేట్ సప్లై ఆఫ్ ఎకానమీ డిక్రీజెస్ అనమాట. ఏంటి అగ్రిగేట్ సప్లై ఆఫ్ ఎకానమీ డిక్రీజెస్. తర్వాత అవుట్‌పుట్ అండ్ ప్రైజెస్ మూవ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. అవుట్‌పుట్, ప్రైజెస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వెళ్తాయి అనమాట. అవుట్‌పుట్ ఏమైద్ది? తగ్గిపోద్ది. ప్రైజెస్ ఏమో ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. మోర్ డేంజరస్ దాన్ డిమాండ్ పుల్ ఇన్‌ఫ్లేషన్ అనమాట. చాలా డేంజర్ ఇది. కాజెస్ కాస్ట్ పుష్ ఇన్‌ఫ్లేషన్. రా మెటీరియల్ కాస్ట్, ఇంటర్నేషనల్ ఆయిల్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం, ఇండియా ఇంపోర్ట్స్ 80% ఆఫ్ ఆయిల్, మెటల్స్ అండ్ కమోడిటీ ప్రైసెస్ రైజింగ్ అవ్వడం కానీ, అగ్రికల్చర్ ఇన్పుట్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం కానీ, జియోపొలిటికల్ ఈవెంట్స్ డిస్రప్టింగ్ సప్లై అవ్వడం కానీ, మైనింగ్ కాస్ట్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం కానీ ఇది జరుగుతుంది. వేజ్ ప్రైస్ స్పైరల్ అనమాట. వర్కర్స్ డిమాండ్ హయ్యర్ వేజెస్ అనమాట. హయ్యర్ వర్కర్స్ డిమాండ్ హయ్యర్ ప్రైజెస్, వేజ్ ప్రైస్ స్పైరల్ అవ్వడం కానీ, వర్కర్స్ డిమాండ్ హయ్యర్ వేజెస్ టు మెయింటైన్ పర్చేసింగ్ పవర్ కానీ, బిజినెస్ రైజ్ ప్రైజెస్ టు కవర్ హయ్యర్ వేజ్ కాస్ట్ కానీ, వర్కర్స్ సీ ప్రైజెస్ రైజింగ్ అండ్ డిమాండ్ ఈవెన్ హయ్యర్ వేజెస్ కానీ, క్రియేటింగ్ సెల్ఫ్ పెర్పెచువేటింగ్ ఫీడ్బ్యాక్ లూప్ అనమాట. యూనియన్ కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్ పుషింగ్ వేజ్ డిమాండ్స్ హయ్యర్ అనమాట. తర్వాత మన్రేగా వేజ్ రివిజన్స్ ఇంక్రీజింగ్ రూరల్ వేజ్ ప్రెషర్స్ అనమాట. సప్లై చైన్ డిస్రప్షన్స్ అవ్వడం కానీ, ఇది వర్కర్స్ డిమాండ్ ఎక్కువ అవ్వడం కానీ, బిజినెస్ ప్రైజెస్ టు కవర్ హయ్యర్ వేజ్ కాస్ట్. తర్వాత వర్కర్స్ సీ ప్రైజెస్ రైజింగ్ అండ్ డిమాండ్ ఈవెన్ హయ్యర్ వేజెస్ అనమాట. క్రియేట్ సెల్ఫ్ పెర్పెచువేటింగ్ ఫీడ్బ్యాక్ లూప్ అనమాట. తర్వాత వచ్చి యూనియన్ కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్ పుషింగ్ వేజ్ డిమాండ్స్ ఇదనమాట. సప్లై చైన్ డిస్రప్షన్స్ ఏంటి? ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం కానీ, ఫ్యూయల్ అండ్ లాజిస్టిక్ కాస్ట్ కానీ, సప్లై చైన్ ఇన్ఎఫిషియన్సీస్ అవ్వడం కానీ, వేర్ హౌస్ అండ్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ కన్స్టెన్స్ అవ్వడం కానీ, పోర్ట్ కంజెషన్స్ అవ్వడం కానీ, కోల్డ్ చైన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకపోవడం కానీ, ఇది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ కన్స్టెన్స్ అవ్వడం. ఇన్అడక్వేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకపోవడం కానీ, పూర్ రోడ్స్ ఇంక్రీజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్స్పెన్షన్ అవ్వడం కానీ, వీక్ ఇరిగేషన్ లిమిట్స్ అవ్వడం కానీ, లిమిటెడ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ అవ్వడం కానీ, బాటిల్ నెక్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ వాటర్ సప్లై అనమాట. టాక్సేషన్ అండ్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ అనమాట. ఇంక్రీజ్డ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అనమాట. ఇంక్రీజ్డ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అనమాట. హయ్యర్ లైసెన్సింగ్, అగ్రికల్చర్ ఇదేంటి ట్యాక్సేషన్ అండ్ గవర్నమెంట్ పాలసీ. ఇంక్రీజ్డ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అవ్వడం కానీ, దానివల్ల ఏమైంది? జిఎస్టీ ఎక్సైజ్ డ్యూటీస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం, హయ్యర్ లైసెన్సింగ్ అండ్ రెగ్యులేటరీ కంప్లైన్స్ కాస్ట్ కానీ, ఎన్విరాన్మెంటల్ రెగ్యులేషన్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం కానీ, లేబర్ లా చేంజెస్ అవ్వడం కానీ, రైసింగ్ ఎంప్లాయర్ కాస్ట్ అనమాట. అగ్రికల్చరల్ ఫ్యాక్టర్స్ పర్టికులర్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇండియా అనమాట. మాన్సూన్ ఫెయిల్యూర్, రెడ్యూసింగ్ క్రాప్ ఈల్డ్స్. మాన్సూన్ ఫెయిల్యూర్ అనమాట, రిడ్యూసింగ్ క్రాప్ ఈల్డ్స్ అనమాట. అగ్రికల్చర్ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట. మాన్సూన్ ఫెయిల్యూర్, రెడ్యూసింగ్ క్రాప్ ఈల్డ్ అవ్వడం కానీ, నెక్స్ట్ పెస్ట్ అవుట్బ్రేక్ డిస్ట్రాయింగ్ క్రాప్స్. మాన్సూన్ ఫెయిల్యూర్ అనమాట. ఒకటి మాన్సూన్ ఫెయిల్యూర్ అవ్వడం కానీ, నెక్స్ట్ పెస్ట్ అవుట్బ్రేక్ అవ్వడం కానీ, ఎంఎస్పి హైక్స్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఇన్పుట్ కాస్ట్ అవ్వడం కానీ, మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ హైక్స్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్పుట్ కాస్ట్, ఫెర్టిలైజర్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం కానీ. క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్. దీని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి? ప్రైజెస్ రైజ్ అవ్వడం వల్ల అవుట్పుట్ ఫాల్స్ అవ్వడం కానీ, స్టాగ్ఫ్లేషన్ పొటెన్షియల్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు ఈ టైంలో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది ఈవెన్ యాజ్ ప్రైస్ రైజ్ అనమాట. ప్రైస్ రైజ్ అయినా కానీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రైజ్ అవుద్ది ఇక్కడ. ఎందుకు? గ్రోత్ డిక్లైన్స్ అనమాట. ఎందుకంటే అసలైన అవుట్పుట్ అనేది ఎక్కువ అవ్వట్లేదు, గ్రోత్ డిక్లైన్స్ వైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ యాక్సలరేట్స్ అనమాట. వెరీ హార్మ్ఫుల్ కాంబినేషన్ ఫర్ ఎకానమీ. డిఫికల్ట్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్ టు కంట్రోల్. ఇది చాలా డిఫికల్ట్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్ టు కంట్రోల్ అనమాట. ఇదనమాట.
వెరీ హార్మ్ఫుల్ కాంబినేషన్ ఫర్ ఎకానమీ, డిఫికల్ట్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్ టు కంట్రోల్ అనమాట. వై ఇట్ మోర్ డేంజరస్ దాన్ డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఎకానమీ అనేది గ్రోత్ స్లో అయిపోతుంది ఆర్ బికమ్స్ నెగిటివ్, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రైజెస్ అవుద్ది, పర్చేసింగ్ పవర్ ఎరోడ్స్ అయిపోద్ది, వైల్ జాబ్స్ డిజపియర్, క్రియేట్స్ స్టాగ్ఫ్లేషన్ అనమాట. ఏమైంది, పర్చేసింగ్ పవర్ ఎరోడ్స్ అయితే ఏమైంది, ఎరోడ్స్ వైల్ జాబ్స్ డిసపియర్, క్రియేట్ స్టాగ్ఫ్లేషన్ కండిషన్, కెనాట్ సాల్వ్ ద సింపుల్ డిమాండ్ రిడక్షన్ అనమాట. ఈ సింపుల్ ఏంటి, ఇది మామూలు డిమాండే, ఆ డిమాండ్ మనం రిడక్షన్ చేయలేము, కెనాట్ సాల్వ్. పాలసీ రెస్పాన్స్ క్రియేట్స్ డిఫికల్ట్ ట్రేడ్ ఆఫ్స్ అనమాట, సరిగ్గా చేయలేము ఇది. ఇక్కడ ఏంటి, వేజ్ ప్రైస్ స్పైరల్ మెకానిజం, రైజింగ్ ఇన్పుట్ కాస్ట్, బిజినెస్ రైజ్ ప్రైజెస్, కన్స్యూమర్ ప్రైజెస్ ఇంక్రీజెస్, వర్కర్స్ సి ఇన్ఫ్లేషన్, వర్కర్స్ డిమాండ్ హయ్యర్ వేజెస్ టు ఆఫ్సెట్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనమాట. హైయర్ వేజెస్, బిజినెస్ కాస్ట్ ఇంక్రీజెస్, ఫర్దర్ బిజినెస్ రైజ్ ప్రైజెస్ అగైన్ అనమాట. సైకిల్ కంటిన్యూస్ ఇండెఫినెట్లీ, ఈచ్ రౌండ్ యాంప్లిఫైస్ ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రెషర్స్ అనమాట. ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రెషర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ అనమాట. ఆయిల్ ప్రైజెస్ షాక్స్, ఇంక్రీజింగ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ ఇండస్ట్రీ కాస్ట్ అనమాట. క్రూడ్ ఆయిల్ స్పైక్స్ అనమాట. రైజింగ్ ఫ్యూయల్ ప్రైజెస్, ఇన్ఫ్లేషన్ అనమాట. అగ్రికల్చర్ అవుట్పుట్ ఫెయిల్యూర్ అనమాట. రైజింగ్ ఫుడ్ ప్రైసెస్, రైజింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ టారిఫ్స్, ఇంక్రీజింగ్ బిజినెస్ కాస్ట్, హయ్యర్ ఎంఎస్పి మినిమం సపోర్ట్ ప్రైజెస్, ఇంక్రీజింగ్ అగ్రికల్చర్ కాస్ట్, వేజ్ రివిజన్స్ అవడం కానీ, మన్రేగా యాడింగ్ కాస్ట్ ప్రెషర్స్ అనమాట. రైజింగ్ ఫెర్టిలైజర్ ప్రైజెస్, రిడ్యూసింగ్ అగ్రికల్చర్ ప్రాఫిటబిలిటీ, స్ట్రక్చరల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనమాట. డెఫినేషన్, బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట. కాజ్ డీప్ సీటెడ్, ఇది స్ట్రక్చరల్ ఇన్ఫ్లేషన్ మనం తర్వాత మాట్లాడదాం. ఇది మెయిన్ ఇది అనమాట, చాలా డేంజరస్ కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనమాట. దీన్ని అడ్రస్ చేయడానికి మోర్ డేంజరస్, ఎకనామిక్ స్లో డౌన్ అండ్ బికమ్స్ నెగిటివ్, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రైజెస్, వేజ్ స్పైరల్ అవ్వడం, పర్చేసింగ్ పవర్ ఎరోడ్స్ అవ్వడం, కాస్ట్ ఇదనమాట. ఎగ్జాంపుల్ ఆయిల్ ప్రైస్ షాక్స్ అవ్వడం, ఇంక్రీజ్ ఉంది ఇది. గవర్నమెంట్ రియాక్షన్ అనేది దీంట్లో చాలా డిఫికల్ట్ అడ్రస్ అవ్వడం, అదనమాట.